me, look. Right forward, look, right foot forward, left foot back. That's it. Across, forward, across, then forward, across, then forward, and then across, then forward. Everybody, forward, across, then 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 forward. Young man, go on it, you got him. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਟਲੀ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੋਗੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟੋ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Then hopefully I can give you something to take home. It's important that you come here, you take something home, say, I learned something new today, it's very good, and it's something that I can value and I can implement in my life, because everything you do, you can implement in your life, I tell you. Okay? Really, that's what we're here for. Right then, no further ado. So if you want to all get up, please. I like that. You listen, don't you? Before, it's my fault as well. First, Haj Jodo, please. Everyone say Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. If you haven't, then I'll put some questions forward for you guys. So we're here for to have questions and we'll give you some answers and you take on some more knowledge. Okay, yeah. Are you like the stuff? Yeah? Interesting, yeah? Anything you've seen that's a bit different there? A few things? What, you know that's what, yeah? That's for our man. Alright then. I will a few things are important. That's very important to us. Khanda is very important. It's very important.
what's the symbolic thing behind it spiritually, and in a sense physically for us, because we don't do things by halves, and we're not supposed to. What's important about this? Why the grooves? Why this without the grooves? Questions. Where would these be used? These besides the number given, where else would they be used? Or where were they used? So there's questions here. If you have a question, I can always make some questions for you. I like to help out. Yeah. It's about learning, yeah? So we already had that coming forward, so. Did you learn? So, Simon. Right. Okay, 11 o'clock. 9 o'clock, so from here, 11. Across, then forward. Now 1 and 3 o'clock, yeah? Across, then forward. So you just do the same thing again, and you try not to move forward. If you do move forward, step back and just go back. So across, forward, across, then forward. Across, then forward, across, then forward. So you're doing across, and then forward, and across, then forward. And again, across, then forward, across, then forward. Across, forward, across, and then forward. That's fine. Carry on. Across, then forward, across, and forward. Stop. Have a back. 5 seconds breather. Look what you're doing. Most of the lads have got it. Most of them. The girls have got it as well. Some of them have a bit stuck a little bit, but it's not a problem. You know. Yeah. We're doing okay. It's fine. People take months to do this right, so we started so across, then forward, 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 across, forward. Very good. You got it. I'm not jacking those, sorry that. Here. Come round. ਵਧੀਆ ਗੱਤਕਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਤਕਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ sorry how long 3 years yeah okay yeah he hasn't actually done it for 3 years because of COVID. We had a year about 40 months off with the COVID, 40 months off. That broke everything down, the training and everything, but obviously now he's obviously back. well, he's done well I'd say probably about a year's proper training, like you know. that's brilliant that's okay ਚਲੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Not just here around the world as well, so we get about, We've just been to Ireland recently, and then we went to Edinburgh recently. At Nottingham, there's a program in Nottingham, and I'm now had invite to go to Canada to train down there, doing other stuff, quite a bit of other stuff, and sharing what little I know. I'll say what little I know. I've done a lot of it. It's nice to train and share. Share is a big thing, because in Sikhi, and being a Sikh is sharing, isn't it? At Gurdwara, what do you do when you come to Gurdwara? You share, don't we? Langar pani, we share pani, cha, we share. Prashad, that's still shared, isn't it?
Then we share our offerings to Guru, like money, or if not money, doesn't matter. We share our time. The biggest thing is that time we just share. It's not money. No, that is Guru wants our time to remember him. And you want to be the best. You want to be best. You want to be the best of you, not the best how someone else is telling you how to look, or what the media is telling you. So telling you so much things. Confused.com. That's what it's telling you. Yeah, and you mix the emotion in your brain. You don't even know who you are anymore, where you're from, or where you're heading. One thing to guarantee: that life is short. And it might be shorter, we don't know. But while we're here, we can make a difference with ourselves and our future. If you have no future, your families, when you have one, if you have one, they are not a future. Imagine 20 years' time, 30 years' time, the kids don't know who they are, where they're from. They don't want to know. They're going to live off the media. They are going to. That's quite sad, I think. It's scary. I think it is. I'd hate that. Okay? And there's me in India, but my daughter was in India now, and the last video they made up with her was she's on a train and she's doing Kirtan. It's mad, they got speakers in there and everything. And then in Simran, it's amazing, you know. I haven't seen that. That's the first time for me to see that. It's amazing. They're doing Kirtan and Simran on a train. They are speaking, they're loaded speakers, and all is Sangat, Naam Jap there. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much for your engagement today, children. I can see a lot of you have had a lot of fun. I can see some Nishan Sabs. Can you wave them for me if you've got a Nishan Sab? Well done. Wow. They're so good, aren't they? Fantastic. We're going to end the day with a little bit of a closing ceremony, okay? The first thing that I would like to do is ask Uncle G to come to the stage, as he's got a poem that he'd like to share with you in Punjabi. Okay, after Uncle G has shared his poem, we've got a special story that's going to be shared with you by Jaskirat Singh Ji, and then we've got some prizes that we're going to be giving out to some of you for your exceptional behaviour today and contributions to each of the sessions. Okay, and it's going to be followed up with a bit of pizza langar at the end, so a bit of pizza to finish the day off. So Uncle G, thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ, ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ, ਅਮਰ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਈ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਪ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਮਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਕਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ, ਕਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਈ ਔਰਤ, ਸੁਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰਤ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਲੰਘੀ, ਢਾਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੰਧ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਮਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਦਿਆਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਆਈ ਬਣ ਕੇ ਦੇਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ: ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ: ਚਾਨਣ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਫੈਲ ਜਾਏ ਚੌਂ ਪਾਸੀਂ, ਚਾਨਣ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਫੈਲ ਜਾਏ ਚੌਂ ਪਾਸੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਇਹ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਏ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮ ਉਸ ਰਹੀਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀਏ। 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਵਿਦਿਆ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਏ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਰੋਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਵਿਦਿਆ, ਪਾਵਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਂਭੀ ਪਈ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਦਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਰਤਾਈਏ ਓਨੀ ਹੀ ਜਾਏ ਵਧਦੀ, ਸਾਗਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਦਿਆ। ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ, ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਵਿਦਿਆ। ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਟੀਚਰ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੇ
ਇਹ ਸੂਝਵਾਨ ਟੀਚਰ ਵਰਗੇ ਬਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਬਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਹਾਰ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਤਾਈਂ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣ ਤੇ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਵਪਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਵਪਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਏ, ਨਕਲ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਭੜੀ ਏ, ਫਨੀਅਰ ਸਭ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਇਹ ਦੀਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ, ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਿਆ ਏ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਵਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੈਤਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਉੱਚੀਆਂ, ਐਸੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਹਰੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਘੜੀ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਪੇ ਝਿੜਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਡਰ ਉਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ ਜਾਚਕ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ ਮਾਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So today I'll be sharing a sakhi about Bhai Manji. And sakhi basically means story. Has anyone heard of Bhai Manji before? Anyone? Can anyone pronounce his name? Bhai Manji. Bhai Manji. Can we say? Just going to go to the next slide, please. So Bhai Manji was known as Tirtha before, and he was the head of his village, and the head of the village is called Chaudhry. So as you can imagine, he was very wealthy and he owned a lot of cattle, horses, land and gold. And being the head of the village, he had many followers, and he used to go on pilgrimages to worship SIKH Sarwar, who is a Sufi Muslim saint, and he even built a shrine for SIKH Sarwar in his own home, which his followers would worship to and offer like food and stuff to. In his village there were some Guru Sikhs already who would praise Guru Arjan Dev Ji. So Bhai Manji had heard from him about them already. And on the way back from one of his pilgrimages, he decided to stop in Amritsar and visit the Guru's Darbar. And the Kirtan he listened to there convinced him that Sikhi was the right path, and he also saw lots of different people from different backgrounds doing seva, and that encouraged him even further. When he met the Guru, he asked the Guru to bless him with Sikhi. But Guru Arjan Dev Ji replied that you already worship SIKH Sarwar, and that's an easier path than Sikhi, so you should stay with that. And that people of his village would curse him for no longer following SIKH Sarwar. But Bhai Manji was adamant in his decision to follow Sikhi, and he begged the Guru to bless him with Sikhi. So the Guru told him that you need to go back to your village and destroy the shrine you built for SIKH Sarwar. So Bhai Manji did exactly that. He went back to his village and destroyed the shrine, and as Guruji predicted, his followers and his relatives thought that Bhai Manji was crazy for doing that. So as a result, his position as Chaudhry of the village was taken away, and his sources of income were significantly affected as well. His cattle started dying, so he could barely survive anymore, and they even forced him to leave his village because everyone thought he was bad luck. But he accepted all of this as Guru's hukum. After all the suffering, Guru Arjan Dev Ji sent a letter or a hukamnama to his house asking him to come and do seva at the Darbar Hall.
and his main task would be to bring wood for langar because they didn't have gas and electricity like us back then. So the wood would be used to heat food. And when asked by the Guru what he eats, Bhai Manji replied that he eats the langar. So the Guru replied that that means it's not seva and that you're just doing wage labour and that you shouldn't eat langar from here anymore. And Bhai Manji accepted this as the Guru's hukum and stopped eating langar, which made him quite weak and fragile, but he still continued with his seva. Then one day as he was bringing the wood back from the forest, a ferocious storm had started, and that made it very difficult to see and walk around since he was already quite weak. And as a result, he fell into a well or a coup, and to stop the wood from getting wet, he managed to keep the wood above his head. And Guru Arjan Dev Ji, due to him being all-knowing, immediately knew that Bhai Manji had fallen into a well, so he ran straight away towards the well and attempted to rescue Bhai Manji, but Bhai Manji insisted that the logs were rescued before him so that the langar could continue to be served for the day. The Guru was so impressed with Bhai Manji's selflessness that he hugged him immediately and told Bhai Manji to ask for whatever you want. And Guru Arjan Dev Ji even dedicated a few words towards Bhai Manji, saying, Manj Pyara Guru ko, Gur Manj Pyara, which means Manj is the beloved of the Guru, and the Guru is the beloved of Manj. And today there's Gurdwaras named after Bhai Manji. In Amritsar there's Bhai Manji da Khu, and in Hoshiarpur there's Gurdwara Gaddi Bhai Manj. So that was the Sakhi of Bhai Manji. And then we'll be doing a quiz as well about Guru Arjan Dev Ji. So from everything you learned in the camp today, there'll be a quiz. So if you think the answer is true, you should put your hand up, and if you think it's false, just keep your hand down. Guru Arjan Dev Ji is our 5th Guru. Is that true or false? Let's see if the answer's... That's true. We'll move on to the next one. Guru Arjan Dev Ji's father was Guru Amar Das Ji. Who thinks that's true or false? Most of you think that's false. Let's check. It's correct, that's false. Guru Arjan Dev Ji's father was Guru Ram Das Ji, and Guru Amar Das Ji was Guru Arjan Dev Ji's grandfather. Let's move on to the next one. Guru Har Gobind Singh Ji is Guru Arjan Dev Ji's son. Is that true or false? Most of you think that's true. Let's check. We'll move on to the next one. Guru Amar Das Ji called Guru Arjan Dev Ji Doita Bani Ka Boita. Is that true or false? Bit of a mixed response. Let's reveal the answer. Does anyone know what Doita Bani Ka Boita means? No one? Doita Bani Ka Boita means that Guru Arjan Dev Ji, Doita means grandson, and Bani Ka Boita means that Guru Arjan Dev Ji will carry the teachings of Sikhi on to further generations. Let's move on to the next question. Guru Arjan Dev Ji learned the Gurmukhi script and Gurbani from Baba Buddha Ji. Is that true or false? Most of you think that's true. Let's reveal the answer. That is true. Guru Arjan Dev Ji, with the help of Bhai Gurdas Ji, compiled the Ad Granth. Is that true or false? Mixed reaction. See if the answer is correct. That's true. In 1604, the Ad Granth was completed and the first Prakash was done at Darbar Sahib, Amritsar. Is that true or false?
reveal the answer. That's true. Move on to the next question. Baba Buddha Ji was appointed as the first Granthi by Guru Arjan Dev Ji. Is that true or false? Bit of a mixed reaction. Let's reveal the answer. That is true as well. Guru Arjan Dev Ji got arrested and tortured by Jahangir for 3 days. Is that true or false? Most of you thinking it's true. Let's check. That is true. Right. And that's the end of the quiz. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Right, guys, you are all doing so well to keep concentrating after a very long day. Okay, I need you to just keep concentrating a little bit more. We've only got a few more things that we need to cover. So, the next thing that we're going to move on to is giving 5 of you students a certificate from the committee. Okay, now all of you have done exceptionally well. Every single one of your efforts has been recognised. Okay, so if your name isn't mentioned in these 5, please don't think that, oh, the teachers don't think we have done well. These 5 children that we're going to read the names of have just shown a little bit extra in one of the sessions where the teachers have felt, okay, I'm going to give this child a certificate. So I'll do bid to the committee and ask Sevadars to please come over, and as I read your names from your group, could you please stand up and come and collect your certificate from Uncle G. So in group 5, could I please ask Harleen Kaur to come and collect her certificate? So please don't be shy, come and stand up and get your certificate. In group 4, it is Manvinder Kaur. Group 4, Manvinder Kaur, thank you. In group 3, it's Sukhman Kaur. Sukhman Kaur. Group 3, thank you. In group 2, Gurveer Singh. Group 2, Gurveer Singh, well done. And group 1, Sahajpreet Kaur. So Sahajpreet, come on up. Right, thank you children. Manvinder. Sukhman Kaur. Gurveer Singh. Sahajpreet. Well done. How old are you? 5. Which Guru we are dedicated today? 5th Guru, and you are 5, and you got the certificate. Well done. Next year we learn. Yeah, you will do that. Thank you. If you'd all like to go sit back down. Thank you very much. Okay, the rest of the remaining certificates, can I please request that we give them at the end of the session? Yep. So the remaining certificates, please hand them out at the end of the session. So, we're coming towards the end of the camp today, and there's a few people that I'd like to say thank you to. The first set of people I'd like to say thank you to are your Punjabi school teachers, because without their help, support and everything they've done to get the camp together, we wouldn't have been able to do this today, so thank you to them. I'd also like to thank all the Langar Waliya Bibiya, because every single Bibi has gone above and beyond today to make sure that you guys are kept full and keep going with drinks, mango milkshakes, pasta, chips, okay? We've even got a little bit of pizza for after as well. I'd also like to thank all of our Sevadars and volunteers that have come today and led the sessions, because a lot of you guys have probably never done this before, so thank you for taking part and making the day really, really valuable for you lot. I'd also like to thank Sant Baba Jeet Singh Ji, Nirmu Kutia Jola, the Majuda Mukhi. This Gurdwara Sahib, if you don't know the history, it was established by Sant Baba Gyan Singh Ji on the 14th of October in 1982. The current head of the 3 asthans in England, we've got one in Bradford,
one in Albury and one in High Wycombe. The current head is Sant Baba Jeet Singh Ji. It is with their blessing that we have grown. We started a school with 3 children in the library in October 2019. In December 2019, we decorated the classrooms and Sant Baba Jeet Singh Ji came themselves and they opened Gurdwara Amrit Prachar Dharmak Diwan Sikh School. We now have over 45 students and Baba Ji's Kirpa, we've been able to run a camp with more than 70 students today. That really makes me happy because it's about bringing all of you together and understanding what Gurdwara Sahib is. Many of you will also have noticed that at this Gurdwara Sahib, when you're served langar, the sevadars will make sure that they've got their faces tied up and they're wearing a white dastar and a white kurta pajama as well. Does anybody know why we do this in our langar? Anybody at all? The reason we do this is because it's part of our Paryat and Maryada. Tan Sri Guru Gobind Singh Ji left us with this Maryada, and it is our Gurdwara Sahib, the only Gurdwara Sahib in Yorkshire that continues to follow this Maryada that Guru Gobind Singh Ji left behind for us. The 3 Gurdwara that we have across the country also follow this Maryada too. So by coming today, so thank you to parents and grandparents who brought their children along, you've allowed your children to really engage in that Maryada that Guru Sahib has left for us. It is with that I'd like to urge you to come along weekly. And I think it's really important to emphasise to our parents, to my sisters, to my brothers, moms and dads, that it is now our time to step up and start taking the reins to help our Bibiyan in the kitchen where we can. There's so much seva to be done across the Gurdwara Sahib. There's anything that you can choose to do. And what we really need to start thinking about is building a connection with our younger generation so that students in front of me grow their Sikhi. They understand what their Sikhi is and who our Shaheeds are. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਿਆਰੇ ਅਧਿਆਪਕੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚਿਓ, ਸਵੇਰ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 5ਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। 1606 ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਗਰਮ ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਬਲਦੀ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। It was really fun, and Guru Arjan Dev Ji was the 5th Guru, and his brother wanted to kill him, and he made the Ad Granth. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਭੈ ਪੰਜਨੋ ਤੇ ਸਾਗੈ ਕਰ ਅਰਦਾਸ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਕਾਰ ਜਾਵੇ ਰਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਤ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ, ਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਕਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਸੰਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ 2022 ਸਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧ ਚਾਉ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ
ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਰਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧ ਚਾਉ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।